So this is the unit number 3rd, Fourier transform, lecture number 2nd. After completion of Fourier integral, see here what we have studied in last lecture, that is Fourier integral. Now in this lecture we will see about the Fourier sine integral, and second part is Fourier cosine integral. Okay, so what is the formula for Fourier sine integral and Fourier cosine integral, that we will see. Okay, after completion of this Fourier integral, we have studied in last lecture, that is Fourier integral. Okay, now in this lecture we will see about the two parts, Fourier sine integral and second part is Fourier cosine integral. So Fourier sine integral is Fourier sine integral. Okay, and after that Fourier cosine integral. Fourier cosine integral. The formula of Fourier sine integral is that, see here, this is the f of x is equal to integration from 0 to infinity b of lambda sin lambda x into d lambda. तुम्ही म्हणाल बीज काय घेतलं, तुम्ही कुठले कॉन्स्टंट घेऊ शकता, वेअर b of lambda is equal to 2 by pi 0 to infinity f of x sin lambda x into dx. This is the formula of Fourier sine integral. Main formula हा है. Okay, this is the Fourier sine integral where b is 2 by pi 0 to infinity f of x sin lambda x into dx. Okay, after that the Fourier cosine integral is f of x is equal to 0 to infinity a of lambda cos lambda x into d lambda, where a of lambda 2 by pi 0 to infinity f of x cos lambda x into dx. बघा फरक काहीच नाही, त्या ठिकाणी साइन असल्यामुळे साइन इंटिग्रल म्हणलेला आहे, इथे कॉस असल्यामुळे कॉस इंटिग्रल. ओके, सो इट्स लिमिट इज इन बिटवीन 0 to infinity 0 to infinity 0 to infinity 0 to infinity. ओके, तर हे फॉर्म्युला आपल्याला लक्षात ठेवायचं. सो दिस इज द Fourier sine integral is what f of x is equal to integration from 0 to infinity a of lambda cos lambda x into d lambda, where a of lambda is 2 by pi 0 to infinity f of x cos lambda x into dx. This integration with respect to lambda, this integration with respect to main इंटिग्रल जे आहे साइन इंटिग्रल हे विथ रिस्पेक्ट टू लॅम्बडा, आणि हे जे कॉन्स्टंट काढायचं आहे आपल्याला हे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स. मेन साइन इंटिग्रल कोसाइन इंटिग्रल विथ रिस्पेक्ट टू लॅम्बडा and this constant with respect to can be calculated by with respect to x. So after completion of this formula we will see the problems depends upon this article. So question first is that express f of x is equal to
1 comma 0, when it is 1, 0 is less than 1, x is less than pi, less than or equal to, and second, x greater than or equal to pi. As a Fourier sine integral, as the Fourier साइन इंटिग्रल. ओके, तर ह्या फंक्शनला फुरियर साइन इंटिग्रल मध्ये आपल्याला एक्सप्रेस करायचं आहे. ओके, सो वी नो दॅट. अगोदर आपण या फंक्शनला काय काय दिलं बघूत आपण या ठिकाणी. सपोज हेअर मायनस इन्फिनिटी, हेअर प्लस इन्फिनिटी, हेअर 0. आता पाय म्हणजे पॉझिटिव्ह नंबर आहे, इकडे असेल कुठेतरी 0च्या ह्या साईडला. ओके, सपोज हेअर समथिंग पाय. ओके, आता इकडचा आपला संबंधच नाही, समजा ह्या साईडचा 0च्या इकडचा काही संबंध नाही. सो इन बिटवीन 0 टू पाय, 0 टू पायच्या मध्ये फंक्शनला किती व्हॅल्यू आहे? 1. इन बिटवीन 0 टू पाय फंक्शन हॅज 1 व्हॅल्यू. अँड ग्रेटर दॅन पाय, पायच्या पुढं फंक्शनला व्हॅल्यू किती आहे? 0. ह्या अगोदर आपल्याला एक्सप्रेस करावं लागेल बघा. 0 टू पायच्या मध्ये फंक्शनला व्हॅल्यू 1 आहे आणि पायच्या नंतर फंक्शनला व्हॅल्यू किती आहे या ठिकाणी? 0 आहे. आपल्याला या ठिकाणी काय काढा म्हणलेलं आहे? फुरियर साइन इंटिग्रल कॅल्क्युलेट करा. सो वी नो that the Fourier sine integral is what is the Fourier sine integral? F of x is equal to integration from 0 to infinity b of lambda sin lambda x into d lambda, where b of lambda is 2 by pi 0 to infinity f of x sin lambda x into dx. हा फुरियर साइन इंटिग्रलचा फॉर्म्युला आहे. तर आपल्याला त्या ठिकाणी हे कॅल्क्युलेट करण्यासाठी अगोदर आपल्याला बी ऑफ लॅम्बडा काढावा लागेल. ओके, हेन्स बी ऑफ लॅम्बडा इज इक्वल टू 2 बाय पाय 0 टू इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स साइन लॅम्बडा एक्स इंटू डी एक्स. आता 0 टू इन्फिनिटी मध्ये बघा आपलं फंक्शन कुठपर्यंत आहे? 0 टू इन्फिनिटी. मग 0 टू इन्फिनिटी मध्ये दोन पार्ट आहेत. एक आहे 0 टू पाय, दुसरा आहे पाय टू इन्फिनिटी. हे पार्ट कसं केलं आपण? दिलेल्या फंक्शनवरून, दिलेल्या क्वेश्चनवरून. 0 टू पायच्या मध्ये 1 व्हॅल्यू आहे आणि पायच्या पुढे व्हॅल्यू 0 आहे. 0 टू 1च्या मध्ये पाय व्हॅल्यू आहे आणि पायच्या पुढे व्हॅल्यू किती आहे? 0 आहे. ओके, सो डिवाइड दिस इंटिग्रेशन 0 to infinity into two parts. B of lambda is equal to 2 by pi integration 0 to pi. Next part is pi to infinity. So what is the function? This function is f of x sin lambda x into dx. F of x sin lambda x into dx. बघा 0 to pi, pi to infinity. Remaining function as it is 0 to pi, pi to infinity. Okay. So in between 0 to pi, the function has value 1, and in between pi to infinity, function has value 0. Hence, b of lambda 2 by pi 0 to pi, in between 0 to pi function has value 1.
sin lambda x into dx. Next, pi to infinity, in between 0 to infinity. In between 0 to infinity, function has a value 0 sin lambda x into dx. So this is a 0. So this whole part is 0. Okay. Hence b of lambda is equal to 2 by pi 0 to pi sin lambda x into dx. We will find its integration. Hence b of lambda is equal to 2 by pi 0 to pi sin lambda x into dx. 2 by pi. What is the integration of this? Minus cos lambda x by lambda, because we are taking the integration with respect to x. Minus cos lambda x by lambda, integration from 0 to pi minus 2 by pi cos lambda x by lambda 0 to pi minus 2 by pi upper limit cos lambda pi by lambda minus cos lambda into 0 by lambda. We will take lambda is outside, minus 2 by pi lambda. So we will get here cos lambda pi minus cos 0 minus 2 pi lambda cos lambda pi minus 1. We will multiply by minus, then 2 by pi lambda minus cos lambda pi plus 1. That is, this is the value of b of lambda. That is 2 by pi lambda 1 minus cos lambda pi. This is the value of b of lambda. Put this value of b of lambda in equation number, this called as a equation number 1. In equation number 1, main series Fourier integral, sin integral f b of lambda. No, this called equation number 1. Okay, f of x equal to 0 to infinity b of lambda sin lambda x into d lambda. तर ह्या ठिकाणी आपल्याला b ची व्हॅल्यू ठेवून द्यायचं. ओके, हेन्स the value of b of lambda is hence the required Fourier sine integral of the given function is f of x is equal to integration 0 to infinity b of lambda sin lambda x into d lambda. Hence f of x is equal to 2 by integration 0 to infinity f of x is equal to 0 to infinity, the value of b of lambda is 2 by pi lambda 1 minus cos lambda pi into sin lambda x into d lambda. What is the constant here? F of x is equal to 2 by pi is only constant. 0 to infinity, lambda is not here
this is not constant, multiply by this sin lambda x into 1, that is sin lambda x cos lambda pi into sin lambda x divided by lambda with respect to d lambda. So this is the required Fourier sine integral. This is required Fourier sine integral. So same way we can calculate the or try for the Fourier cosine integral of the given function. For more practice, again we will take the examples in next lecture.